In the last lecture, we discussed the Cauchy-Goursat theorem for doubly connected domains. In this lecture, we are generalizing that Cauchy-Goursat theorem for multiply connected domains. The statement of the Cauchy-Goursat theorem for multiply connected domains is: suppose C, C1, C2, etc., Cn are simple closed curves with a positive orientation such that C1, C2, etc., Cn are interior to C, but the region interior to Ck, that is k equal to 1 to n, have no points in common. If f is analytic on each contour at each and at each point interior to C but exterior to all Ck, then integral over C f of z dz is equal to summation k from 1 to n integral over Ck f of z dz. This is actually integral over C f of z dz is equal to k varies from 1 to n, so integral over C1 f of z dz plus integral over C2 f of z dz plus etc. integral over Cn f of z dz. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ here suppose we have this is C, okay, this is C, and let this be C1, this be C2 with a positive orientation, that is counterclockwise direction, C3 etc. and Cn up to Cn. So we have a finite number of holes here, okay. So this is C, and here actually such that C1, C2, etc., Cn are interior to C. C1, C2, etc., Cn are interior to C, and but the region interior to each Ck have no common points. Region interior to C1, C2. That means C1 and C2 നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കോമൺ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. C1, C2, etc., Cn ആ കോണ്ടൂറുകളുടെ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇഫ് എഫ് ഈസ് അനാലിറ്റിക് ഓൺ ഈച്ച് കോണ്ടൂർ, അതായത് എഫ് സിയിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ്, ഓൺ ദി ബൗണ്ടറി സിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ്, C1ന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ്, എക്സെട്ര Cnന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ്. മാത്രമല്ല ആൻഡ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇന്റീരിയർ ടു സി, അതായത് ഈ സിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും അനാലിറ്റിക് ആണ്, ബട്ട് എക്സ്റ്റീരിയർസ് ടു ഓൾ സി കെ, അതായത് സി കെയുടെ അല്ലെങ്കിൽ C1ന്റെ പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സുകളിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ്, C2ന്റെ പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് അനാലിറ്റിക് ആണ്, എക്സെട്ര. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അനാലിറ്റിക് ആവണമെന്നില്ല, ഈ സി ഐകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സി കെകളുടെ പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സിലേക്ക് അനാലിറ്റിക് ആവണം, സിയുടെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സിലും അനാലിറ്റിക് ആവണം. അപ്പോൾ അനാലിറ്റിക് ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൻ ആയിരിക്കും, ഓക്കെ, ദിസ് റീജിയൻസ്. സോ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദി ഇന്റീരിയർ ഓഫ് C1, C2, എക്സെട്ര Cn. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ്സിലേക്ക് അനാലിറ്റിക് ആണ് ആര്, എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ്. എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് ഈസ് അനാലിറ്റിക് inside or on C, C1, C2, etc., Cn, and interior to C but exterior to C1, C2, etc., Cn. Then summation integral over C f of z dz is nothing but integral over C f of z dz is nothing but integral over C1 plus integral over C2 plus etc. integral over Cn f of z dz. അതാണ് Cauchy-Goursat theorem for multiply connected domain എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഡബ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ട് ഹോൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് ട്രിപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദി Cauchy-Goursat theorem ഫോർ മൾട്ടിപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലംസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെയും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവാലുവേറ്റ് contour integral over C dz divided by z square plus 1, where C is the circle, mod z equal to 3. Mod z equal to 3. സോ ആദ്യം നമുക്ക് mod z equal to 3 നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. mod z equal to 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് mod z minus 0 equal to 3, ദാറ്റ് ഈസ്
the circle with the center 0 and radius 3. Okay, center 0 and radius 3. So this is the real part and this is the imaginary part. So this is the center 0, mod z minus 0 equal to 3. That is the radius 3. So this point will be 3i. This point will be 3i. This point will be 3. That is z equal to 3. This is minus 3i. Okay, minus 3i, and this is minus 3. Okay, so this is the circle C. Now here our f of z is nothing but 1 by z square plus 1. This can be represented as 1 by z plus I into z minus I, because z square plus 1 equal to 0 implies z square equal to minus 1, that is z is equal to plus or minus or square root of minus 1. This is plus or minus I. So z is equal to I and z equal to minus I are the roots of z square plus 1 equal to 0. That means this is the 0 of z square plus 1 is z equal to I and minus I. So we can write z equal to I means z minus I is a factor. Z equal to minus I is a root means z plus I is a factor. So we can factorize this z square plus 1 as this z plus I and z minus I into z minus I. So we have, therefore f of z is not analytic, or f of z is analytic everywhere except at z is equal to I and z is equal to minus I. So where will be the points z equal to I and z equal to minus I? Z equal to I is here. This is the point z equal to I, and this is the point z equal to minus I. Okay, this is 2i. So these are the points. So each of these points lies inside C. Okay, so each lies inside our curve C. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലാതെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. z is equal to I എന്ന് പറയുമ്പോൾ mod z equal to 3യുടെ അകത്താണോ പുറത്താണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് z equal to I യും മൈനസ് ഐയും ഈ സർക്കിളിന് അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ when z is equal to I, we have mod z is equal to mod I. We know mod I is 1, which is less than 3. If it is less than 3, then we can say that this point is inside C. Okay. If it is equal to C, equal to 3, then we can say that this point is on the boundary of C. If it is greater than 3, we can say that this point is outside C. Okay. So from this we can say that this is lies outside. This point lies inside C. Also for the second point, z is equal to minus I. Here also we have, when z equal to minus I, we have mod z is equal to mod minus I. This is also 1, which is less than 3. So z equal to minus I also lies inside C. In the previous example, we have the curve is this. Curve is mod z minus 2 equal to 2, and we have the points z equal to 1 and z equal to minus 3. So in that case, we can check like this: z equal to 1. When z equal to 1, we have mod z minus 2 is actually equal to mod 1 minus 2, which is equal to mod minus 1, that is equal to 1, which is less than this 2, which is less than this 2. So z equal to 1 lies inside C. Okay. Okay, and now when z equal to minus 3, we have z equal to minus 3 implies mod z minus 2 is equal to mod z is mod 3 mod minus 3 minus 2, which is mod minus 5, that is equal to 5. That is this is mod minus 5 is actually square root of minus 5 square plus 0 square. This is actually minus 5 plus 0 I. So actually we are finding like that. So this is purely
a real number, so we can directly find the mode. The modulus is nothing but we have to find the modulus of a real number. So mod 5 is greater than, this is 5 which is greater than this 2, so we can say that z equal to 3 lies outside C. Okay, or you can just draw the picture uh, and the locate the points or the similarities, and we can uh, find the points at which inside C or not. Okay, so in this example we all know that z is equal to I and z equal to minus I lies inside C. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് Cauchy-Goursat Theorem for multiply connected domain അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു. Cauchy-Goursat Theorem for multiply connected domain പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എവിടെ അനാലിറ്റിക് ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ, ഈ സിയുടെ അകത്ത് അനാലിറ്റിക് കാണാം, പിന്നെ C1ന്റെയും C2ന്റെയും നിന്നും അകത്ത് അനാലിറ്റിക് ആവണം നിർബന്ധമില്ല, അതിന് പുറത്ത് അനാലിറ്റിക് ആയാൽ മതി. അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനാലിറ്റിക് അല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടൂർ വരക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിയുടെ അകത്ത് ഓൺ സി എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് അനാലിറ്റിക് ആണ്, and inside C f of z analytic ആണ് except at the point z equal to 1 and z equal to minus 1. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ, ഒരു കോണ്ടൂർ വരയ്ക്കുകയാണ്, അതായത് ഈ ഐ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ചു, ഇതിനും വേറെ സർക്കിൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ C1 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു, C2 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കോമൺ പോയിന്റ്സ് സർക്കിൾസിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്തുള്ളത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു റേഡിയസ് 1/2 വരുന്ന എടുക്കാം. ഇത് പോയിന്റ് ഐ ആണ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടം വരെ 1 ആണ്, അപ്പോൾ ഒരു 1/2 വരുന്ന എടുക്കാം. ഈ C1 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ C1 is mod z minus I is equal to 1/2. That means with the center I and the radius 1/2. റേഡിയസ് 1/2 പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും, C2 ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മോഡ് z minus I, that is z plus I is equal to 1/2. That is center circle with the center minus I and radius 1/2. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഏരിയ ഇനിയും സ്ഥലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സർക്കിളിനാവണമെന്നല്ല, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് വരണം. സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് അനാലിറ്റിക് ആവാത്ത പോയിന്റ്സ്, അതിനാണ് സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുത്തു. സോ ബൈ Cauchy-Goursat theorem for multiply connected domain we have by Cauchy-Goursat theorem for multiply connected domain, okay, we have integral over C f of z dz is equal to integral over C1 f of z dz plus integral over C2 f of z dz. Clear? So integral over C f of z dz is equal to integral over C1 f of z dz plus integral over C2 f of z dz. Okay, now what is f of z? F of z is actually 1 by z square plus 1, and it is actually 1 by z plus 1 into z minus z plus I into z minus I. So ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. So let number be 1. Now f of z is equal to 1 by z plus I into z minus I. Okay, now f of z is equal to 1 by z plus I into z minus I, which is nothing but something divided by z plus I plus something divided by z minus I. Okay, linear factors ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഞാൻ a by this plus b by this എന്നതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് I a b അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ z plus ഐയുടെ മേലുള്ളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാക്ടർ 0 ആക്കുക. ഈ ഫാക്ടർ 0 ആക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് z by minus I. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഫാക്ടർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളതിനെ minus I റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by minus I minus I.
that is 1 by minus 2y, that is minus 1 by 2y. അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. ക്ലിയർ? അതായത് z പ്ലസ് ഐയുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് 0 ആകുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. now z മൈനസ് ഐയുടെ മേളിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് z ഈക്വൽ ടു ഐ കൊടുക്കണം. ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതല്ലാത്തടുത്ത് z ഈക്വൽ ടു ഐ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by ഐ പ്ലസ് ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 2i. ക്ലിയർ? ഇതായിരിക്കും ഇത് by partial fraction. Okay, so you can use this shortcut for linear factors in partial fraction with for linear factors. Okay, so this is equal to minus 1 by 2i or 1 by 2i into 1 by z minus I minus 1 by z plus I. This is f of z now. Okay, so we have by Cauchy-Goursat theorem we already have 1 by c integral over c f of z dz. F of z is actually 1 by z square plus 1 dz is equal to integral over c1 f of z dz plus integral over c2 f of z dz. Clear? That is 1 by 2i integral over c1 f of z is this 1 by 2i into this, so 1 by z minus I minus 1 by z plus I into dz. This is over c1 plus 1 by 2i into 1 by 2i into integral over c2 1 by z minus I minus 1 by z plus I dz. Okay, now we have to find each of these. Now this first integral is with respect to c1 only, or along c1. Okay, so we can simplify this or integral over c1 1 by z minus I dz minus 1 by 2i into integral over c1 1 by z plus I dz, and here it is 1 by 2i into integral over c2 1 by z minus I dz minus 1 by 2i into integral over c2 1 by z plus I dz. Clear? Now for first integral, this is over c1. Okay, integral over c1 1 by z minus I dz. So here regarding this function is not analytic only at the point z equal to I. Okay, so we have this is c1, and what about I? Okay, this is c1 and this point is I. Okay, that means I is an interior point of c1. I is an interior point of c1. So by using the result above we can write this as integral over this is nothing but 2 pi I minus 1 by 2i into what about this 1 by z plus I over c1 1 by z plus I over c1. So this the point at which this function is not analytic is minus I. Okay, minus I എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് ഇത് അനാലിറ്റിക് അല്ലാത്തത്. സോ ആ മൈനസ് ഐ c1ന്റെ അകത്താണോ പുറത്താണോ നോക്കാം. ആ മൈനസ് ഐ വരുന്ന എവിടെയാ c1ന്റെ പുറത്താണ്. മൈനസ് ഐ എന്നുള്ളത് c1ന്റെ അകത്ത് ഐ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, അനാലിറ്റിക് അല്ലാത്തത്. സോ മൈനസ് ഐ വരുന്നത് c1ന്റെ പുറത്താണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c1 ഇതെന്ത് വരും 0 വരും, കാരണം ദിസ് മൈനസ് ഐ ലൈസ് ഔട്ട്സൈഡ് c1. So by Cauchy-Goursat theorem this integral will be 0. Cauchy-Goursat theorem for simply connected domain. Okay, this will be 0 plus 1 by 2i into integral over c2. Here the integrand is 1 by z minus I, and it is not analytic only at the point z equal to I. So c2 and I, c2i means c2 is here and I is the outside c2. c2 is this, but I is the point here, it is outside c2. So this integral will be 0. By Cauchy's theorem this is 0, and minus 1 by 2i into integral of this is actually 1 by z plus I, and z equal to minus I is the singular point, and z equal to minus I lies in inside c2, because z equal to minus I is this, it lies inside c2. So
by this theorem, we have, by using this result, we have, this is 2 pi I. Okay, this is minus 1 by 2 I into 2 pi I. Okay, so this is the answer. So 2 pi I by 2 I, that is 2. Here is 0, 0 minus, here also 2 pi I by 2 I, this is also 2. So the answer is 0 here. Okay.